Now continuing with the Murex particular, in which we discuss the mind of Murex. So Murex personality are very much anxious, very much apprehensive, tremulous, showing or suffering from nervousness or a lack of confidence. There is great sadness towards evening with repugnance to conversation, and there is compression of ideas. There is disgust at the time of evening. She is happier when the leukorrhea has become worse and vice versa. Weakness of memory with difficulty in finding the words to express his thoughts. So confusion of ideas, intellectual activities slowly diminish. Because of that, there is sadness, weakness of memory. Okay, so patient having weakness of memory and difficulty in finding the words to express the thoughts. પોતાની સેન્ટેન્સ એક્સપ્રેસ કરવા માટે વર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા પડે. So that kind of mental picture is there for in the Murex. Now the head symptoms. Upon the sensorium, Murex produces a depressing effect. There is confusion of ideas and diminished intellectual activity. And because of that, patient has become very sad, very dull, okay, very disgust about himself or herself. Now the pain. The pains are heaviness and like some load is situated over the head, pressure in a various parts of the head. Chiefly, this kind of pain is seen in a forehead or in a one or other temple. Heaviness or tightness in the head, which is relieved by bending the head backward. હેડમાં જે હેવીનેસ અને ટાઇટનેસ ફીલ થતી હોય એ હેવીનેસ અને ટાઇટનેસ હેડને બેકવર્ડ બેન્ડ કરતાં રિલીફ મળે. ઓકે, this is about the head symptoms. Now the stomach symptoms. A peculiar and a distressing sensation of sinking or faintness or a vacuity in the epigastrium. The patient call it as an all-gone feeling sensation is produced and which is produced by excessive hunger. મીન્સ જ્યારે પણ આપણને બહુ જ ભૂખ લાગી હોય અને એ ટાઈમે જે ઓલ ગોન સેન્સેશન એમ્ટીનેસનું સેન્સેશન જે પ્રોડ્યુસ થાય સેમ એવું જ સેન્સેશન મ્યુરેક્સમાં જોવા મળે છે વિચ ઇઝ નિયરલી ઓવર ધ એપિગેસ્ટ્રિક રિજિયન અને સેપિયામાં પણ સેમ સેન્સેશન જોવા મળે છે. સેપિયા હેઝ ધ સેમ સિમ્ટમ્સ બટ ઇન અ લેસ ડિગ્રી. મ્યુરેક્સમાં થોડું ઇન્ટેન્સિફાય હોય છે જ્યારે સેપિયામાં થોડું લેસ ડિગ્રીમાં જોવા મળે છે ઓર્ગન સેન્સેશન. Now abdomen. In abdomen, an acute sensation like a sharp points in the left side, sharp pain in the left side of abdomen, which extend in the different isolated spot. The left side of abdomen is remain painful after that also. એટલે કે લેફ્ટ સાઇડેડ એબડોમેનમાં પેશન્ટને પેઇન ફીલ થાય and that pain is traveling to the different isolated spots. So left side માંથી isolated spot માં travel થાય છે but after traveling also left side માં તો pain રહે જ છે. એવો આ ટાઈપનું પેઇન એને લેફ્ટ સાઇડ ઓફ એબડોમેનમાં થાય. Now the right side of abdomenમાં શું થાય તો જ્યારે પણ મેન્સ્ટ્રુએશનનો ફેઝ હોય ત્યારે પેશન્ટને રાઇટ સાઇડેડ એબડોમેનમાં ટેન્શન, રાઇટ સાઇડેડ હાઇપોકન્ડ્રિયમમાં અનઇઝીનેસ ફીલ થાય વિચ ઇઝ કોઝડ બાય એપ્રોચ ઓફ મેન્સીસ કે જ્યારે મેન્સીસ આવવાનું હોય ત્યારે આ ટાઈપનું પેઇન થાય જે રાઇટ સાઇડમાં પેશન્ટને થાય. સો એબડોમિનલ સિમ્ટમ્સમાં લેફ્ટ સાઇડ અને રાઇટ સાઇડનું થોડું ડિફરન્શિએટિંગ પોઈન્ટ છે કે લેફ્ટ સાઇડમાં પેઇન થાય છે જે ટ્રાવેલ થાય છે ડિફરન્ટ આઇસોલેટેડ સ્પોટમાં અને રાઇટ સાઇડેડ હાઇપોકોન્ડ્રિયમમાં જ્યારે પેઇન થાય તો એ ત્યારે મેન્સ્ટ્રુએશનનો ફેઝ હોઈ શકે. Now the stool. Murex personality are constipated and that kind of constipation is last for the several days. Then anus. Over the anus, patient feels as if so many sore pressure points are there and it is very painful. Now genital organs. This remedy is especially a female remedy, so the female genital organ na symptoms જોવા મળશે. In the right side of uterus, acute pain which crosses the body and ascends to the left meme. Already we discussed
that kind of diagonal pain is there from the right ovary to the left breast and from the left ovary to the right breast. And that pain as if wounded by a cutting instrument. કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી એ પોર્શનને કટ કરી નાખ્યો હોય, that kind of pain પેશન્ટને ફીલ થાય. In the end, which is another peculiarity is that કે ઇવનિંગમાં પેશન્ટને એવું થાય કે જાણે કંઈક લેન્સિનેટિંગ ટાઈપનો પેઇન અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જતું હોય. સ્પેશિયલી આ ટાઈપનો પેઇન એને ઇવનિંગમાં થાય. અને લેફ્ટ સાઇડેડ એબ્ડોમેનમાં એને થ્રોબિંગ ટાઈપ ઓફ પેઇન થાય. ઓકે, તો રાઇટ સાઇડેડ એબ્ડોમેનમાં એને લેન્સિનેટિંગ ટાઈપનો પેઇન થાય અને લેફ્ટ સાઇડેડ એબ્ડોમેનમાં થ્રોબિંગ ટાઈપ ઓફ પેઇન થાય, સ્પેશિયલી યુટ્રાઇન રિજનમાં રાઇટ અને લેફ્ટ. ઓકે, તો રાઇટ અને લેફ્ટ યુટ્રસના કોન્ટેક્સમાં વિચારવાનું. અને સ્પેશિયલી ડાયગોનલ પેઇન એન્ડ અનધર પેઇન એઝ ઇફ કટિંગ બાય અ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. સો ઇન જનરલ જોવા જઈએ તો યુટ્રાઇન રિજનમાં પેશન્ટને સોરનેસ ફીલ થાય અને બિકોઝ ઓફ દેટ સોરનેસ પેશન્ટને કોન્શિયસનેસ ઓફ વોમ ડેવલપ થાય. ઓકે, નાવ વજાઇના. So in vagina, patient feel heaviness during the pain which is there in a pelvic region. જ્યારે પણ પેલ્વિક રિજનમાં કે જ્યારે પણ એબ્ડોમિનલ રિજનમાં પેશન્ટને પેઇન થાય ત્યારે પેશન્ટને વજાઇનલ રિજનમાં હેવીનેસ ફીલ થાય. કે whenever the menstrual pain, whenever the abdominal pain, whenever the uterine pain, patient feels heaviness over the vaginal region. Now pudenda. Pudendama sensation of weight and of a dilatation in the labia majora. Labia majora પોર્શનમાં પેશન્ટને ડાયલેટેશન ફીલ થાય કે જાણે કંઈક વેટ મૂકી દીધું હોય એવું અથવા તો કંઈક ત્યાં સ્વેલિંગ થઈ ગયું હોય એવું એને ફીલ થાય. ઓકે, નાવ ધ ફંક્શનલ સિમ્ટમ્સ ઓફ ધીસ મ્યુરેક્સ. Excitement which is so violent that causes the fatigue in the person. એટલું બધું વાયોલેન્ટ અર્જ હોય, ડિઝાયર હોય કે because of that urge patient become exhausted and fatigued. This kind of exhaustion, fatigueness, prostration and excessive excitement we see in another remedies like platina and hyoscyamus. And this is because of perversion of intelligence and moral sense. ક્યારે આ ડેવલપ થઈ શકે? જ્યારે ઇન્ટેલિજન્સ એનું પરવર્ઝન થઈ ગયું હોય ઇન્ટેલિજન્સનું અને મોરલ સેન્સ ના રહી હોય અને પોતાના પરનો કંટ્રોલ એ ગુમાવી બેસ્યો હોય ત્યારે આ ટાઈપના સિમ્ટમ્સ જોવા મળે. એન્ડ ધીસ ઇઝ નોન એઝ નિમ્ફોમેનિયા. સો there is for this nymphomania 3 remedies are there: platina, then hyoscyamus and this murex. This venereal desire are increased or renewed by slightest touch. સો જ્યારે પણ સ્લાઇટેસ્ટ ટચ થાય એ લેડીને તો ડ્યુરિંગ દેટ ફેઝ એની સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. તો લેસ્ટ ટચ એગ્રાવેટ્સ વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર ફોર ધ મ્યુરેક્સ. નાવ ધ ડિસ્ચાર્જીસ ઓફ ધીસ મ્યુરેક્સ. નાવ ડિસ્ચાર્જીસ ઓફ મ્યુરેક્સ. Menstrual discharges are delayed. After flowing for few days, menses ceases. And after ceasement of the menstruation, it again reappears after 12 hours. So this kind of irregularity we found in discharges of menstruation. Sometimes we found that heavy flow is there continuous for the several days, and again after 15 days the flow comes. So 15 days ના ઇન્ટરવલમાં પણ menstruation આવે અને irregularity of menstruation પણ જોવા મળે છે. ઓકે, સેપિયા હેઝ ધ સિમિલર સિમ્ટમ્સ. તો સેપિયામાં પણ આ રીતની મેન્સ્ટ્રુઅલ ઇરેગ્યુલારિટી જોવા મળે છે. દેન ક્રિયોઝોટમાં પણ જોવા મળે છે. અને એની સાથે બીજું શું જોવા મળે છે? તો ટુગેધરનેસ વિથ ધ ઇરિટેશન ઓફ બ્લેડર એન્ડ અ વેરી એક્રિડ ડિસ્ચાર્જ ફ્રોમ ધ વજાઇના causing the pudenda and thighs to swell and become raw, burning and itching. So જ્યારે પણ menstrual phase ના હોય and leucorrheic discharge હોય, that leucorrheic discharge is very acrid, very raw, very irritating કે પુડેન્ડા અને થાઈના રિજનને એકદમ સોર એન્ડ બર્નિંગ કરી નાખે અને ત્યાં બર્ન થાય. ઓકે, and along with that there is irritation of bladder. And leukorrhea is sometimes thick and greenish or sometimes it is watery. Now urinary symptoms. In quantity the urine is diminished, but the call to pass urine are more frequent and urgent than in normal state.
સ્પેશિયલી ડ્યુરિંગ ધ નાઇટ. એટલે કે ક્વોન્ટિટીમાં એટલું યુરિન પાસ નથી થતું હોતું, બટ અર્જ ફોર ધ યુરિનેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, એ પણ સ્પેશિયલી નાઇટના ડ્યુરેશનમાં અર્જન્સી વધી જાય, રાતે ઘડી ઘડી ઉઠીને યુરિન કરવા માટે જવું પડે, વિચ ઇઝ વેરી ઇરિટેટિંગ ફોર ધ પેશન્ટ. સો નાઇટલી પોલીયુરિયા યુ કેન સે. ઓકે, યુરિન કેવું હોય, કેરેક્ટર ઓફ યુરિન, તો ઇટ ઇઝ વેરી ફિટેડ એન્ડ હેઝ એન ઓર્ડર લાઇક દેટ ઓફ વેલેરિન. વેલેરિન જેવી એની ઓર્ડર હોય. એક ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ છે જેની સ્વીટ સ્મેલ હોય છે. તો યુ કેન સે ધ યુરિન ઓફ મ્યુરેક્સ પર્સનાલિટી આર સ્વીટ ઇઝ ઇન ઓર્ડર and sometimes it is fetid and offensive also. Along with that, it has the white sediments and its evacuation is followed by the discharge of blood, bloody mucus, and these symptoms occur in a female and probably this discharge is from the vagina. કે જ્યારે પણ પેશન્ટ યુરિન પાસ કરે તો યુરિન એ ક્યારેક એનું ઓફેન્સિવ હોઈ શકે અને ક્યારેક એનામાંથી સ્વીટિશ ઓર્ડર આવી શકે. યુરિનમાં વ્હાઇટિશ સેડિમેન્ટ જોવા મળે છે એન્ડ અલોંગ વિથ ધ યુરિનેશન કે આફ્ટર એક્સક્રીશન ઓફ યુરિન ક્યારેક બ્લડનું ડિસ્ચાર્જ પણ જોવા મળે છે અને પ્રોબેબલી એ ડિસ્ચાર્જ વજાઇનામાંથી હોઈ શકે. ઓકે, તો બ્લડી મ્યુકસ પણ હોઈ શકે અને સમટાઇમ્સ પ્લેન બ્લડ પણ વજાઇનામાંથી ડિસ્ચાર્જ થઈ શકે. નાવ ધ સિમ્પટમ્સ ઓફ ટ્રંક. પેઇન ઇન ધ લોઇન્સ રિજનમાં પેશન્ટને પેઇન થાય. એમાં બર્નિંગ અને એક્સકોરિએટિંગ ટાઈપનો પેઇન હોય. એ પેઇન હિપ્સમાં પણ જોવા મળે છે. ઓકે, દેન લંબર અને કોક્સિક રિજનમાં પણ પેશન્ટને પેઇન થાય છે એન્ડ દેટ પેઇન ઇઝ રિલીવડ બાય લાઇંગ ડાઉન. ઓકે, નાવ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ. પેઇન એન્ડ એકિંગ ઇન ધ આર્મ્સ એન્ડ લેગ, feebleness, the limbs gives away, lassitude and fatigue, disposition to lie down. On rising, acute pain in the middle anterior portion of the right thigh. It will not bear to be touched. એટલે કે એના હાથ પગમાં દુખાવો થતો જ હોય. ઓલરેડી વી ડિસ્કસ દેટ ડ્યુરિંગ ધ પ્રેગ્નન્સી લેડીમાં બધા જોઈન્ટ વીક થયા હોય, ચાલી પણ નહીં શકે, વીકનેસ, એક્ઝોશન, પ્રોસ્ટ્રેશન. તો એવી જ રીતે હાથ પગમાં દુખાવો થતો હોય અને એકવાર સૂઈ ગયા પછી જ્યારે પણ ઉઠે છે ત્યારે એક્યુટ પેઇન થાય છે અને દેટ કાઇન્ડ ઓફ એક્યુટ પેઇન યુઝ્યુઅલી વી સીન ઇન એન્ટિરિયર પોર્શન ઓફ ધી રાઇટ થાઈ. રાઇટ થાઈના એન્ટિરિયર પોર્શનમાં એ પેઇન યુઝ્યુઅલી જોવા મળતું હોય છે. ઓકે, અને ટચથી એગ્રાવેટ થાય. ટચ કોઈનો એ સહન ના કરી શકે ફિઝિકલી એઝ વેલ એઝ મેન્ટલી પણ. નાવ સ્લીપ. Sleep is disturbed and because of disturbed sleep at the night, patient become drowsy at evening. અને નાઇટની સ્લીપ કેવી રીતે અને કયા કયા રીઝનથી ડિસ્ટર્બ થાય છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ નાઇટલી પોલીયુરિયા. રાતે ઘડી ઘડી યુરિન પાસ કરવા માટે જવું પડે છે એને કારણે એની ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થાય છે. કેટલીક વાર ફ્રાઇટફુલ ડ્રીમ્સના લીધે એની ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થાય છે. અને બીજું એક છે મેન્સ્ટ્રુઅલ પેઇન. રાતે જ્યારે મેન્સ્ટ્રુઅલ પેઇન થતા હોય ત્યારે એના લીધે પણ પેશન્ટની ઊંઘ સ્લીપ ડિસ્ટર્બ થાય છે. સો because of that, patient sleep is disturbed at night and patient become drowsy at evening. Now we sum up the Murex. What are the important points which we discuss in Murex? First of all is general lassitude and general feebleness in the body and in the limbs. Okay, as well as in the sensorium. So the prostration, weakness, exhaustion, lassitude generally is very well marked in Murex. So Murex you can say is a weak person, exhausted person. Okay. Another feature is sinking organ sensation over the epigastric region. This is another very important feature કે epigastric region માં sinking sensation થાય છે patient ને, which is very characteristic of the Murex. And this sinking sensation in epigastrium is frequently coincides with the uterine prolapse. કે જ્યારે પણ પેશન્ટને uterine prolapse હોય અને along with that પેશન્ટને આ symptom sinking sensation frequently જોવા મળતું હોય epigastric regionમાં. So this is one of the very peculiar combination and which is the concomitant for the Murex. Okay. Another one is aching, drawing type of pain in the loins, hips and pelvis. Burning pain, tenderness in the anterior part of the thigh. Okay, this is also one of the important feature of Murex. Then irritation of the bladder, does not tolerate the large amount of urine inside the bladder, and
frequent desire for passing urine, nightly polyuria. This is also the one of the very important feature. Next is consciousness of the womb, which is also a very important feature of Murex. Okay. And last one is diagonal pain from right ovary to left breast and left ovary to the right breast. Okay. And leukorrhea. Whenever the leukorrhea is worse, patient become good, patient become happy. So these are the combination of 3 to 4 symptoms. जो आ peculiarity मरती होय तो you can think of Murex definitely. Now this is about the Murex. Further we see the some rubrics of Murex from the different repertory to understand it very nicely. So first we discuss it from the Boric repertory. તો બોરિક રેપર્ટરીમાં મ્યુરેક્સના કયા કયા રૂબ્રિક આપ્યા છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂબ્રિક જે હોય છે એ જ લીધા છે મેં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફર્સ્ટ ઇઝ મોડાલિટી. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ મોડાલિટી ઓફ મ્યુરેક્સ ઇઝ ધેટ એગ્રાવેશન બાય ટચ. તો મોડાલિટી એગ્રાવેશન ટચ. સ્કિનમાં પણ મોડાલિટી જોવા મળે છે. સ્કિન પ્રુરાઇટસ, ઇચિંગ ઓફ ધ સ્કિન ફોલોડ બાય બ્લીડિંગ, પેઇન એન્ડ બર્નિંગ. એગ્રાવેશન બાય ટચ એમાં પણ છે. Now stomach, sensation, empty, faint, sinking, all gone feeling. Urinary system માં urine flow, desire constant. Again urinary system, urinary flow, diabetes insipidus. Diuresis, urinary flow, diabetes insipidus. Then urinary system, urinary flow, urination, odor, valerian like. Okay, now the female sexual system. Female sexual system, desire increase, nymphomania. Female sexual system, menstruation complaints, receding and attending the flow, breast tenderness, swollen. Mind, mania, erotomania like nymphomania or styriasis. Now rubric from the Boning-Hussain repertory. Abdominal pain, simple aching lower abdomen, condition in general and amelioration in general, touch aggravates. Menstruation concomitant by menstruation uterus, before menses uterus, menstruation concomitant during menses mammae, then menstruation concomitant during menses uterine region. These are the rubrics. Menstruation, menses profuse 2. These are the rubrics from the Boning-Hussain repertory. Now rubrics from the Kent repertory. Abdomen pain, stitching, inguinal region, extending to left mammae. Abdomen pain, stitching, inguinal region of a right side. Abdomen pain, stitching, inguinal region extending to the left mammae. Now generalities, faintness, menses before. Generalities, standing aggravates, then generalities, walking aggravates. Genitalia female, cancer uterus. Genitalia female, desire violent. Genitalia female, menses clotted. Genitalia female, copious, menses copious. Genitalia female, metrorrhagia. Then genitalia females, pains, bearing down sensation uterus. Then pressing on vulva ameliorates. Genitalia pain, sore uterus. These are the rubrics which are given in a Kent repertory. Then another stomach rubric of Kent from the Kent repertory. Stomach emptiness, weak feeling, faintness, gone sensation, hungry feeling, stomach sinking, perspiration profuse, menses during. So this is about the Murex. I hope you can understand it. Thank you.